Hello friends, hope you all are okay. I'm here with channel named English with Sylvia Sheila. I shall try my best to teach you with love and care. Today I'm going to teach you 15 everyday usable sentences. By practicing this, you can be fluent in English without much grammatical knowledge. So let's start. Number 1. Akash Nil. The sky is blue. Number 2. Pakhira akashe ure. The birds fly in the sky. Number 3. Fulti shada. The flower is white. Number 4. Tomar phone বাজছে. Your phone is ringing. Number 5. ভদ্রভাবে কথা বলো. Mind your language. Number 6. সত্যি কি সুন্দর. Truth is beauty. Number 7. সবসময় সত্য বলো. Always speak the truth. Number 8. সময় মূল্যবান. Time is valuable. Number 9. মানব জীবন সংক্ষিপ্ত. Human life is short. Number 10. আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়. We should not waste time. Number 11. সময় এবং নদী স্রোত কার জন্য অপেক্ষা করে না. Time and tide wait for none. Number 12. সততা সবচেয়ে ভালো পন্থা. Honesty is the best policy. Number 13. আমার বাবা এক কথার মানুষ ছিলেন. My father was a man of word. Number 14. বাচ্চাটি খুব মায়াবী. The baby is very adorable. Number 15. জ্ঞানী শক্তি. Knowledge is power. So bye for today. Be positive. Be happy.